Masura say Murezi Mabo Toga Shirachunga change my secret number confessions. Glory and welcome back to this episode. I want Zoga. We are happy to be here. Ko Friday, Shana posta boss Angatina Sherry. I taura to share Nyaya Ukuru. Wamari vakanaka ndichasiya link yenyaya yaSharon kana musina kuiona usiza munoona apa kana uta link yacho inenge between these two anditi regai tipinde munyaya yekutanga makasimbere vatete ndine nyaya yangu yandiri kuona kuti apa pakabaizika big time ndakaresva zvakatanga zvichita sesimple ritual yaizonditisa mari samara ndaona kuti kanzvopera ndakatarisa naimi vatete ndaingoti tsono hadzowo ndisingazivi kuti ndachera makuva emafamily members angu ndega ndakaudzwa nezvenyanga iyi nomwe mufesi wangu anonzi Joseph. Vatete Joseph anga aine castle uye zvinhu zvake zvaifaya kwete zvekumbotamba. Munoziva business remota rangozara vatete, asi matengero aitwa mota dzaJose waiona kuti hazvisinomawo, haasi maconnections zvakare, hakusi kugona business zvakare. Ndakazoita tsomu naJose kuda kunzwisisa kuti Jose aizvifambisa sei pabusiness apa. Vatete mukunzwisisa umu ndipo pandakaziva kuti Joseph ainge aenda kun'anga inova yakamugadzira kuti zvinhu zvake zvifambe. Ndakaramba ndakatsika Jose konzi kuti andiratidzewo kwainge kwava magonanzi aya. Jose akati aizoenda neni kwakaenda kunobatsirwa kuti zvinhu zvake zvifambe. Mwedzi wakapera Jose akati ndigadzirire kufamba asi ndisatakura hangu twakawanda sezvo kwaingwa kungonovata zuva rimwe chete kana zvafamba taidzoka zuva raitevera. Takaenda zvedu kun'anga iya iri kubhinga. Itori panzvimbo yakawanda vatete zvekuti kuti uizive hunge uine munhu anotokuziva akambosvikapo. Handingati yakawanda zvekuti ukatsvaka unoshayiwa kwete, asi zvotoda munhu akatombosvikapo. Vatete ndichisvika n'anga yakakwazisana naJose, ini ikaramba yakanditi nde. Yakabvunza Jose kuti wanga watsanangurira shamwari yako zvisere here. Jose akapindura achiti kwete sekuru, ndati azvinzwire ega, sarudzo ive yake kuitira mangwana asazochema neni. Sekuru vakanditi muzukuru wava kuda kuitawo murume pavarume here. Ndakapindura zvine confidence ndikati hongu. Vakati panodiwa tsono nomwe wanga wauya nadzo here. Ndakati kwete, asi ndaigona kunodzitsvaka kutownship yatainge tapfuura. Ndakagara pasi vatete ndichifarira kuti zvangu zvainge zvava kuzoita. Dai ndakaziva zvaizouya mberi ndingadai ndakasiyana nazvo ipapo. Ndakanosimudza chiri chipaketi chetsono zviya zveyelo zvinogadzirwa kuChina. Ndaizviziva hangu kuti hapana paunotenga tsono 1 beta dzinzi dzasara pane kuti dzaita shoma. Ndakadzokera kwasekuru ndiri mhepo, ndikawana sekuru vakagara havo pasi vachikurukura naJose. Ndakasvika ndikavatambidza chipepa chiya, vakati vaingoda tsono nomwe. Vatete vakangosanganisa tsono. Vakasanganisa tsono kwakatorwa dzimwe dzakabhenda, hanzi ndedzekusonesa masaga here, dzidhafu nedzimwe diki. Vakangotora nomwe chete, dzimwe vakanditi dzasara ndinorasa mublair toilet ndisazoti vakasara vakashandisa tsono dzangu zvisiri izvo. Sekuru vakadzitora vakanditi ndivatevere musango. Imba yavo yaiva kumapeto emusha, saka zvaiva easy kuti vangoti sverere vatopinda musango. Vakanditora tikaenda pane umwe muti unobuda ropa wandakazoziva kuti unonzi mubvaropa. Takasvika pamuti paya, sekuru vakandisvitsa tsono dziya vakatanga kutaura nechirudzi chandisinganzwisisi. Vatete vakati pastage yatasvika ndaizoita ndega. Ndakatanga kusa tsono 1 pamuti, ndaiti ndikabaya muti waibuda ropa. Vatete ndakapedza tsono dzese dziri 7 ndichiti ndikabaya panobuda ropa. Ndapedza n'anga iya yakati ndiende kumba ndisazocheuka kusvika ndasvika mumba. Ndakafamba kusvika kumba kwasekuru ivo vachitungamira ini ndichitevera. Ndakabudira kusvika pamba pavo ndisina kucheuka. Ndasvika ndakanzi nyora imwe chete kuruoko rwerudyi ndokunzi imwe ga kuruoko rweruboshe. Vakati kwaiva kuitira kuti masuo angu avhurike. Takadzokera naJose kwataigara. Ndaiva nemubvunzo kuti tsono nomwe dzinorevei, asi Jose akanditi aisava n'anga ndingadai ndabvunza mibvunzo yose kuna sekuru. Vatete aiva right hake. Jose akangoti ndaiva nani, tsono nomwe dzaiva nani, iye aiva anzi 20. Ndakagara papera mwedzi mitatu ndakanzwa kuti mbuya vangu mai vababa vangu vadonha mumunda vakafirapo. Ndakatoenda kunhamo kwacho ndichiti old age, asi handina kuziva kuti ndiwo mavambo emashura. Mbuya vachipedza kuvigwa pasina kana vhiki vaiswa pasi pevhu. Ndakabva ndanhonga dombo regold rakatoburitsa mari yakati ndakafara chose. Bye nhamo, zvinhu zvangu zvainge zvatanga kufamba
zvakanaka. Mwedzi 6 ichipfuura, mwana womunin'ina wangu akadzipwa neswiti akafa. Handina kuita mwedzi vatete ndakabva ndawina mota. Mwedzi 3 ichipfuura, baba vangu vakarohwa nemota vari pabhasikoro. Bhasikoro rikaunyana vatete kwana mudhishi. Vatete iniwo handina kumira kuita mari. Ndakava nokunzwisisa kuti imwe neimwe tsono yaimiririra munhu. Vatete tsono yekubhenda ndiambuya vainge vafa. Tsono diki yakamirirwa nemwana womunin'ina wangu. Imwe tsono ndibaba vainge vashayika. Pandakafunga kuti pasara tsono ina vatete, hana yangu yakarova. Zvichireva kuti ndainge ndasara nevanhu 4 kuti vafe. Ndosaka Jose aiti iwe uri nani une 7 ini 20. Vatete pandakazvifunga ndakasimudza mota ndakananga kuna sekuru. Zvisinei ndakasvika sekuru kana vaenda kunotsvaka makwenzi avo ndikavagarira kusvika vadzoka. Ndakatsanangurira nyaya yangu vakanditi jeni yandainge tatanga haina, handichadi, haina, ndafunga zvimwe. Ndaifanirwa kutsungirira pane zvandainge ndatanga. Izvo zvichitaura mutevedzano wangu akamhaniswa kuchipatara hanzi matumbu amonyana. Ndoziva hangu kuti kumuendesa kuchipatara, asi chandoziva ndechekuti hadzoki. Ropa rake rakatobuda pamuti, hazvicharivheseki. Ndikafunga kuti ini ndiri kupedza vanhu nekuda kwepfuma, ndichazovei. Zvino zvandiri kupedza hama, kumangwana ndichanochema nyuna dzangu kunani, ndichachemewawo nani. 15 years nomwana vatete makasimba here. Handimbozivi kuti mukati meupenyu unogona wakaroorwa nemhandu yako. Enemy of progress. Sidya vanhu mugomo, chidya mafuta chisingakori, chimukono chetsambarafuta. Vatete ndakaita kuzvimba bhibho pandakaziva kuti pain yose yandaisangana nayo ndiani aiva honzeri. Honzeri yacho ndaitokoverana nayo jira ndichiti my better half. Izvo stress yose, emotional trauma yose yandaisangana nayo ndi better half wandaigara naye. Wandaigara kana kuti regai nditi ndi better enemy. Vatete ndakaita kudumbirwa ini zvekuti Peter wakagona kutiza ukasha wandinawo ndaimuisa demo. Ndakasangana naPeter ari tsuro yemubhuku inofamba kana mapeji avhurwa. Asi zvose izvozvo ndaisava nehanya nazvo nekuti ndaiti chikuru rudo. Chero hana dzichiroverana, handina kuziva kuti Peter aingafunga kuita mari nevana vainge vari mudumbu. Peter wakangouya achindiudza kuti aingapindana nedhiri raizoita kuti tigare tatata. Imwe weekend Peter akabva pamba musi wechishanu kwava kudzoka svondo pakati peusiku. Foni yaisapinda. Ndainge ndatova worried. Paya ndipo pandakazonzwa dhoo ronokwa. Hanzi vhura dhoo ndiPeter. Ndakavhura hangu dhoo riya vatete. Peter waive netsvina kuita senge ainge acherwa. Ndakabvunza kuti konde ipi yatambika zvikanzi ndiri kuzviitira isu. Aiti ndikada kubvunza kana kutaura nezvenyaya iyi, Peter aisandura topic kudzemara ndasiyana nazvo. Ini ndaishanda pane imwe kambani saPA vatete. Peter akanditi ndisiye basa, aida kuti ndiite housewife full time. Mari yandaitambira pabasa akati aindipa yakapinda katatu, asi ndiri pamba zvangu. Peter aiti ari kunditenda nekumuda asina chaanacho. Now that mari yange yava kuflowa, panga pasina need kuti ndirambe ndichitambudzika anymore. Vatete kubvunza kuti mari tiri kuiwanepi, zvaingonzi vakadzi hamuna zvipfuva. It's best if you do not know. Hapana chandaishaya, yose luxury yaungafungira ndainge ndinayo. Asi vatete, muwanana yedu iyi handinambobvira ndabata mwana. Mimba ndaitobata chaizvo, asi dzanga dzisingapfuuri 3 months. Mudumbu mangu ndainzwa kuita senge mune chinhu chinofamba. Ndikaudza Peter akanditi kuda aiva maacid kutomhanya kundiendesa kwadokta, asi hapana chakaonekwa nemushina. Kana iri nyaya dzenhumbu, ndakapedzera ndoti kana ndikaona munhu ane nhumbu ndainzwa kuva empty mukati memwoyo wangu kuti zvavo havo vane makomborero. Peter akagona kundipusisa, kundiudza kuti mapastors dzaiva mbavha, maprofita kana kuti n'anga dzinogeza. So munoziva ukaramba uchiudzwa chinhu unopedzera kubhilivha kuti ndizvo chaizvo. Peter kwauri ikoko denga riri kure newe. Vatete, munhu akazoita kuti chokwadi chibude ndeumwe helper wangu. Ndiye akava mudzikinuri wangu muushereketwa wainge hwaitwa neandaiti murume wangu. Helper wandichati Saru
akandikoka kuchechi kwake. Ipapo Peter ainge aenda out neboys dzake. Kubva zvasanduka upenyu hwedu, shamwari dzaPeter dzainge dzati one day zvakare. Saru akanendesa kuchechi kwavo ndikanonamatirwa. Havana zvavakataura zvizhinji, vakati ndaizosunungurwa, asi onzeri ndaizoiona nemeso angu. Ndakadzoka kuchechi ndichinzwa kuti mwoyo wangu wakamira ndinoda kurutsa. Ndakakumbira Saru kuti andiunzirewo bhaketi pasaidi pemubhedha, sezvo kurutsa kwacho kwaita senge ndavhurirwa tepu. Tete ndakarutsa kusvika ndohwa kuti pahuro pangu pane chakagara. Ndakati Saru auye nemugoti vatete kwakundiisa mugoti pahuro. Ndakarutsa mubhaketi kunzwa kuti pano pava kubuda chinhu chombe. Gonye munoriziva here? Vatete, ndakarutsa gonye rainge rakareba. Saru akatiza achiskrima, akati regai ndifonere mukoma achireva Peter. Vatete, gonye iro raitoratidza kuti muromo wacho wakati piriviri kutsvuka ropa. Chakandishamisa ndechekuti gonye iri, zvakandishamisa kuti gonye rabvepi nekuti sides dzacho hadzibatani. Harisi tapeworm. Tapeworm ndinoriziva. Vatete, iri raiva gonye rainge riri mudumbu mangu. Peter akadzoka achipopota. Haana kuita hanya nekurutsa kwandainge ndaita, asi akasvika achivhenda mumarutsi ndokuwana gonye riya kwakurimedza. Ini naSaru takatarisa. Kubva musi uyu vatete, handizivi kuti Peter akaendepi. Ndakafonera hama dzake asi dzakazviramba. Hanzi ndiri kuwanza maAfrican movies uye ndiri kunyepera hama yavo. Zvinhu zvakadaro hazviko ndezvemufirimu. Ndoziva kuti kufa kwaita vana vangu kuri related to gonye iri. Peter airomba nenhumbu dzangu vatete. Ndinobatikana kuti 6 mamiscarriage munhu achiziva zvake. Peter, kwauri ikoko hausi kuzowana rugare. When you think we have seen it all, ekuzomedza gonye kunotsvaka marutsi ekutakanya zvinhu zvacho. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. My story goes like this. I was raised by a single mother. She would get married and the relationship would just end. And the 6 of us have different fathers. She was a good woman who would want to stay with her children. We would visit relatives. As every time but I visited vana auntie vedu, would get sick. Saka takaregedza kuvhakacha. Tichikura mai vedu vaistruggle, but I don't remember tichivata tisina kudya. My mom would end us taking us kumasowe kunonamata. One day mama wangu vakatuma masisters angu kunokumbira hupfu. Then one of them akanonga mari yakawanda vakauya naye kumba. Life yedu ikafambapo. Ndakakura ndichinamata zvekuti handina kumbobvera ndaona mai vangu vachienda kun'anga. Mukukura, until you know you can become very naughty. I had a boyfriend and I loved him so much. He threatened me kuti ukasarara neni relationship inopera. That's how I lost my virginity. As time went on, I found out he had another girlfriend and we broke up. I met another guy. We dated for a long time. I was sleeping with him without protection. I was around 17 years old. He was from a well-up family. One day as I was going kuma shops, I met my first boyfriend. Akabhaenda neni kumba kwake. Akarara neni and I got pregnant. Ndiri form 4. I didn't know my boyfriend anga asingaiti mwana. We broke up futi with my first boyfriend because anga ne girlfriend yake. I continued with my boyfriend. I thought the pregnancy belonged to my boyfriend because he's the one I was sleeping with. My mom vakandidzinga, then ndikaenda kune boyfriend yangu. Apa he was afraid of his parents. So I was locked in his room. The maid aiunza chikafu ndiri muroom. One day my cousin told my parents where I was. Then vakanditevera. Vakawana kuna maid. Then the maid informed my boyfriend's parents. That's how I got married, because his parents were afraid that their son might be arrested for sleeping with a minor. I gave birth to my first and stayed there. Little did I know vanhu vaya kuti vainge vakaromba. I remember when I was pregnant, my husband will go out kuma 6. They go and open their shops in town. I will remain sleeping. Ndaita madzikirira. I told my husband and he told his mom, vakatipa salt ekuisa pasi pepilo and water to sprinkle, but it didn't stop. Ndakaudza mama wangu, vakati ndiuye, because this was my first baby. I was about to give birth. Akaramba achiitika madzikirira aya. I started shouting pazvinoitika. One thing about madzikirira, haadi fear. Anoramba achidzokorodza. I then told my husband kuti I can't stay here because of zvaitika
saka ndakabva ndaenda kumba. I gave birth to my son and ndakaramba ndiri kumba. I didn't know kuti vanhu ava wanted blood. I remember I slept with my husband for a year and didn't get pregnant, but I only slept once with my ex-boyfriend and got pregnant. Saka they could not sacrifice mwana wangu nekuti akanga asiri mwana wavo. One day tete, sibling to my husband, just screamed and collapsed. Vakamuendesa kuhospital akagara muchipatara. She came back and did the same thing again. My husband akakumbira for my son ndikaramba kuti vaende ndisipo. Vakaenda kwavakaenda vakanamatira vatete, spirit ikamanifesta ichiti we promised a mother and a child. When I was in that marriage, tete vekutanga died mysteriously, and then this one was supposed to take my place nemwana. I discovered kuti vanhu ava vainge vakaromba because they were wealthy. There were days when they would buy chicken in and pizza zviya zvevarungu. It didn't work out. We kept distance from each other. Ne husband yangu, we separated, but he was supporting the baby. I started working in shop and met my second husband. We met ndichienda kunokwira taxi kuenda kumba. Tikatanga kudanana. He was a policeman and upenyu ukaendera mberi. Akabva asiya basa akaenda kuJoni. Ndikabva ndaendawo. And I started to work in a supermarket and ended up being a manager. He was staying with his brother and I was staying with my cousin until we decided to stay together, kuitira my expenses. He loved my son as his own. He was a loving husband. Even when I caught him cheating, he would apologize and buy me something. I gave him 3 children. When we fought, I sabuda papamba tisina kugadzirisana. Little did I know kuti iye akanga ane madark secrets. The way vanhu vekumba kwavo die is bad and very strange. My mother-in-law died in an accident and was found papera mazuva. Father-in-law passed away vakagara pasofa. It's unfortunate that my husband got murdered in South Africa. It started 2017 ane terrible headache. Akanzi nebrother yake kuna vana madzibaba venguo tsvuku, so you should come the south side. In South Africa, I was going to one of the best church. I had a cancer of the womb and it was healed. Murume wangu anobva kuShombe. Vanorowe. My husband was killed by his brother because when he called him kuShombe, it was late and he slept. Then he overheard his brother planning to kill him. Akabatiza akadzoka kuno kuSouth Africa. Akandiudza what happened, and before we slept, ndakanamata. We slept and I had a terrible dream and went to a pastor vakati, I'm seeing the spirit of premature death coming from your father's side. And then the pastor prayed. Pa lockdown, my husband started drinking achita zvema girlfriends. Murume wangu akajisiwa nema girlfriend. He started acting otherwise. He was with this girl for 2 years. She was projected to my husband because they wanted to kill him. I asked him one day kuti tiende kuna umwe pastor kuti tinonamata. Asakaramba. I was in a battle with these people because they wanted me dead. Nekuti ndaigara ndichinamata. So vaitadza kuita zvavanoda. I then got pregnant and my prayer life became weak. Fortunately, I was going to church and pastor would encourage me to pray. I started to pray for my pregnancy, forgetting my husband. I had some complications with my pregnancy, but everything went well by God's grace. As we were preparing to go overseas to UK, we then started selling things, preparing all the necessary paperwork. Panga pasala 2 months and everything was sorted and we had an argument. Anga abirwa mari and got angry. Little did I know that the devil was trying to penetrate and attack. My husband left home and never came back, so I thought anga atanga nyaya dzake dzema girlfriends iya nane mademon. He called and I ignored his call. Apa ndanga ndisingazivi kuti munhu atofa. Apa ndanga ndarota vachimuuraya. And I prayed about it. Ndingazivi kuti munhu atofa kare. Ndichimutsvaka kudaro, ndakaenda kunona friend yangu. Ndokudzoka kumba. I passed pane a certain place and started feeling weak and I couldn't breathe. I had to park the car. I think my husband was trying to give me a sign kuti I am here. Ndakakumbira shamwari to help me look for him. Tikaenda to a tracker company. The people who took the car were caught and got arrested. I asked them where my husband, vakati havazivi. I cried. We started looking for my husband from my hospital. Hatina kumuwana. And one of my clients contacted the police kuti tinotsvaka kumochari.
My husband's younger brother akafonerwa and he was the one akaenda kumochari. Akabvaona kuti body yawanikwa haisi yemurume wangu. The supervisor wekumochari akanga asipo atoenda kune crime scene. Apa, it was my husband. Vakafonera my husband's little brother and told him could they found my husband. He was murdered. Vakawana 5 suspects. That's my story, my sister. It didn't stop there. Those people want me dead. Rese izvi zvaikonzerwa nebrother yacho. Ndakachema when my husband died. It was horror. One of my customers, a pastor, akandiudza kuti kufa kwaita murume, it was spiritual. And ndichaona munhu akauraya murume wangu. I knew kuti it was his brother. We were always having bad dreams. Sometimes God gives us signs we should not ignore, and praying cancels everything. We got home nechituna. It was not supposed to enter the house. Nekuti hanzi ingozi because vanhu vekumba kwemurume wangu die mysteriously. Nekuti kune munhu akaromba. My brother-in-law was happy kuti my husband was dead. I once told my mom not to go see my brother-in-law and the aunt because ndichiroorwa ndakaudzwa kuti vanoroya. But because my mom vaiti she's a prayer warrior, vakabva vaenda. Anti vaya vakatanga kuvabata pachest. 5 months before my mom died, vainzwa chinhu chichifamba chichivavhara. My mom died in my place because they wanted to kill me. Vanhu vanga vakakosha mulife mangu were taken away from me and they wanted to kill my children. I prayed and fasted. I took my kids to church because my spirit was weak. Nekuda, I was grieving. Even now, they're still fighting me. My son got sick, Nekuda, it was too much. I prayed, and when I went to see my son, he was now better. I praise God. We had no money for private hospital. As we were coming out of the hospital, sugar yake yakabva yaita worse. I prayed and zvikaita nani, but zvaingoita zvichinja zvisinganzwisisiki, but he got better. Nekuda kwekunamata. I'm very sorry. Hey, ndiakanitumira picture yemurume wake. It's very sad. Ari munhu akasvika and all. Saka vanhu, she didn't tell me much. Kungoti pavanotumira audio saka inongoteerera webva yanyoro. I think I have a lot of questions kuti what had happened. Vakabuda vakahijakewa. He was hijacked ndobvaurayiwa. What exactly happened? But I'm very sorry for the loss of all the people in your life. Sometimes nongosacha usuti kwendongoramba ndongofigwa zvaita sei naye Mwari. Hi Tete, I'm a lady age 25. Story yangu is about mainini vangu last born mubaba namama. Takambogara navo that time I was still young because she wanted to finish grade 7. Vakanyora grade 7 vakapedza, so she had to move out kwataigara vachienda kuzaka kumasvingo kunogara nemukomana wavo vachitanga form 1 kusvika form 4. Towards vakunonyora form 4 takanzwa mukoma wamama akuti mainini vave nemukomana akuda kuvaroora. Mukomana wacho aita zvekuti vakuenda kuchikoro aienda achinovatora. Mama vakangoti achiri mudiki. They argued asi akabva azoroorwa. At that time taigara kumusha. Havana kunyanya kugara vakabva vaenda. Vakaenda kuSouth Africa. Ini ndakanyora form 4 2017 but handina kubuda zvakanaka. Ndokubva ndazonyora 2019 ndikabuda bo. I was expecting kunoita a course but only to find out kuti mama vangu vaida kuti ndiende kuJoni. Kukura kwangu since handinambofarira kuenda kumaholidays nevamwe vanhu vasiri vabereki vangu. Ini I didn't like the idea. 2022 ndakandava kugara namainini vangu last born yemubaba namama. I fell pregnant and it was complicated. I went through a lot but I managed to get rid of bitterness and ndanga ndinayo towards mai vangu. Ndakati since ndisiri mumagood books nababa vemwana ndakatanga hangu kuenda kubasa. Ndichishanda ndichisevha mari yangu nekuti ndakatanga kugara kubasa ndikaita maofu ndodzokera kumba. Ndakabva ndasvika kumba vanhu vachituta nekuti vakanetsana nalandlord. Apa vanga vasina mari yedeposit. Vakabva vati ndivape mari yanaive nayo yepreparation vachida kubhadhara deposit. Apa already vakanga vane chikwereti changu che2000 yekumashure yemharaunda taitamba. Ndakabva ndavapa 1.7 all together ikabva yaita 3.7. Madhezi ekuti ndiende kumusha akasvika. Mari vakanga vasina vakati ndozokutumira. Ndakaenda kumusha ndikagara. Mama vangu vaingondipa attitude. 2024 ndikabva ndadzoka kuSouth Africa. Ndikananga straight kubasa. Kubasa ikoko anga ari ma1. Handina kushanda more than 5 months. Ndakabva ndasiya ndikaenda kumba kwamainini vangu. I regret kusiya kwandakaita.
basa. I started believing kuti vanhu vanokuda une mari. Ndakatanga kuona kuti mainini vangu is something else. Ndikabuda kunotsvaka basa, imhosva. Ndikasabuda, imhosva futi. Ndakapedzisira ndakugara pamba. So pane this guy wananga ndakudana naye aigara pasame flat ipapo. Handina kumbomuudza mainini kuti ndine munhu wandiri kufambidzana naye. Asi ndakazoshamisika nyaya iyi yaakubva kumusha. Ndikashamisika zvishinzi ndikunetsa nenyaya yevarume vachiti vaudzwa namainini. Ndakazowana basa paspaza. Ndichiita basa rekupopa mapopcorn. Ndichimopa mushopu. Ndikabva ndaudza mainini kuti ndawana pekubata, but mari yacho is not that much. Saka musaudza mama kumusha nekuti ingatoita nyaya. Papfuura 1 week ndakaona message mama vachipopota kuti handisi kutumira mari yekuchengeta mwana wangu. Vakaudzwa namainini vangu. Ndikabva ndanyarara hangu. Nyaya yekuti ndikuita zvevarume ndikudhakwa ende handirari pamba yakaramba ichinetsa, but handina zvandakataura. Ndakapedzisira ndava munhu anonamata, ndichichema kuti imhosva here kuti ndakamitesewo. Ndaenda kuchurch every Sunday. Ndakaona mainini vangu kuti munhu anotsvaka nyaya pasina nyaya. Panze that boyfriend yangu pakanga pari toxic. Mumba futi maive toxic. I had nowhere to go. I had no friends until one day I met a friend akazofa hake. She was one person wekuti ndaitaura naye. She would cheer me up. Mainini vangu vaiudza vanhu a lot of bad things about me. Apa ndimai vangu kusina mai akuendwe shuwa. Musikana uya vakanga vakamuvenga vachiudza vanhu kuti ina handibvi kumaclub. Ndakazoenda kuclub kuya kuzadzisa mazwi avo. Ndikadzoka pamba. Then someone told her vakandidzinga pamba. Vakazondivhurira door kuma 11 because murume wopa next door anga akuti kana vasingadi kuvhurira door uya urare kuno panze pari kutonhora. Vakandishauta mumba imomo. October, imwe cousin sister yamama vangu yakauya. Zvinhu zvakabva zvachinja. Vakanga vane mamoods vachindituka every day. Apa mumba imomo I was managing everything. Ndindaitenga magetsi nechikafu. Ivo vaingobuda. She didn't care. I had to look after everyone. Ndakanyarara hangu. Vakabva vatanga kuti you have to pay rent. Apa kamari kandaitambira kaisakwana. Ndikabva ndavaudza kuti ndinovapa yandinenge ndawana. Ndakatukwa ndavapa 500. Vachiti unoiwana ipi imba inobhadharwa mari shoma yakadaro. Vakataura zvakawanda. Ndikanyarara. I'm someone wekuti you can say a lot, but ndonyarara, ndochema, ndonamata. Mamudzi akaendera mberi. Vaitora wifi voenda nayo kubasa. Apa kubasa yaiveko. I'll mind my own business. Sunday makusenda emuka ndogeza ndoenda kuchurch. I prayed ndichida basa because I was emotionally unstable. Ndikadzingwa pamba. Ndabva kushop kunomopa zvichinzi ndanonoka kudzoka pamba. Ndikabuda hangu panze. Vakatanga kuudza mai vangu kuti handirari pamba. Ndikanyarara hangu. Vakabva vanditi ndidzokere kuZimbabwe. Ndikaramba tete ikaita nyaya. Ndikavati day rikubuda mukoma wenyu ndopa ndichabuda ndichienda kumba kwefriend yangu. Mamudzi akatanga. Vakanga vasachatauri neni. Sunday ichisvika ivo vanenge vari pamba indoenda kuchurch. I would pray and cry. My mom next side should say a lot of hateful words and she would attack me nenyaya yemwana wangu. Ndaingonyarara. Rimwe day vakasiya musina chikafu. I told myself that I'm not doing anything because she was ungrateful. Ndaitambira mari ichipfuurira kuchikafu. I could not buy myself panties because mari shoma iyoyo yaipera. Ndaona kuti zvanyanya. Ndakatenga bag, then packed some of my clothes. Musi wakabuda mukoma wavo. Ini ndakabudawo ndikaenda kumba kwefriend yangu. Friend yangu ichiti ndikufanira kuregerera maini vangu. Ndikati it's okay. In the process ndakaona mamessage kubva kuex-boyfriend yavo vachiti ndakatiza kumba. Ex-boyfriend yangu ikasenda audio achiti ndakatiza pamba. Then audio kubva kuna momo futi ndichitukwa. It was a lot sure I was broken. I told myself kuti I had had enough of this woman. Let her stay where she is. Inini I'll stay where I am. 2025 I got a job. I tried kunovaona. The tension was too much. Then ndikaenda kumba muna 2025 April. Then I told my mom kuti we need to talk. I told her everything vakarwadzwa kuti how could she do that to me? Only to find out kuti mainini vaitaura zvakaipa pamusoro pangu kuna mama. I was like, this woman is out of my life. Mama vakandiudza kuti mainini vangu vakabatwa cancer. Vakabva vati ndofanira kuenda kunovaona. I couldn't because I was hurt nezvavakandiita. I moved out to Pretoria
ndakugara ndichienda kunoona kuJoburg ndichishanda ikoko. Handitauri navo, even number dzavo handina mainini vavo. I'm not okay with it. Nobody understand what I went through. Apa boyfriend yangu inogara kudhuze nekumba kwamainini vangu. Togara tichinetsana achiti ndinoona mainini vangu, but I can't. I know the reason why she told my mother, because she knew my mom would tell me so that I go and see her. But I'm not going to do that. I don't know how to forgive her. And the hardest part is ndi mama wangu, but she treated me bad. Izvezvi ndotaura nefirstborn yavo, ivo handitauri navo, and I don't feel sorry because a lot happened. Mwari vane his own way of working. Indakatanga kushanda, ivo vakamiswa basa. The hardest part is, how am I going to forgive her? I need help. On my part, she damaged me, and I'm still hurt. She said a lot. I don't know how are you going to help me, because I want to forgive her. Nyaya dzekunzi kwaenda kutsvakira iwe chienda kuJoni unotsvaka basa uchanogara naningi kune fellow Zimbabweans. Kana mangowana basa move out, because zvinonetsa. There's a lot of mutauro and what nyaya dzakangowanda wanda, wapinda wabuda vanenge vachifona kumba vachipa mareviews ekuti wakaipa fund. Zvinova izvo zvinoita kuti vanhu vagwisane. Saka I think, you know what, these are things that you were never told, kuti when you grow up you should move out. And inongo uchingonzi agara kumba ndiko kumba, kwaunogoendepi ndiko kumba anyway. But unotozoona kuti zvinotokuparira because zvine maproblems akawanda, zvinounza monga muboboto, vanhu vanenge vachingotaura zvakawanda wanda. Anyway guys, inini for nhasi regai ndigumire panhamba, because tine nyaya yaRaven. I think nyaya yaRaven regai ndingoita Raven part 1 part 2 tichingoenda takadaro, ndiise iri complete different, iri episode yakazvimirira yoga, ndisaibatanidza nedzimwe. Sisi Raven vakatiunzira nyaya dzavo, musati mamboona zvakadaro, regai tipinde madzira nditi, saka ndichangoiposta iri episode payo yoga. Alright, saka see you in the next video. Musaenda kamusazo ndoziva kuti kapando posta imwe episode inotevera, you guys don't even come back to watch, anditi saka uyai muzoona. Thank you guys for watching. See you in the next video as soon as possible. Anditi.